Good morning, student. Here your first subject, your English, and lesson is all things bright and beautiful. And from these lessons, one short story is given, and from that short story you have to read, and then you ask some questions are given, and that question answer you have to complete. So story name is Tenali Raman, and story is, say here, Tenali Raman. Tenali Raman was a courtier in a king's court, and one day king got angry with Tenali Raman, and king said, I don't want to see your face. Don't come to my courtroom. On next day, Tenali Raman came with his face covered with a pot. In the pot, he made 3 holes, 2 for his eyes and 1 hole for his nose and mouth. So here then king asked, why have you came again, and why are you covering your face with the pot? Then Tenali Raman said, your majesty, you said you didn't want to see my face. Then king again, you are very intelligent, Tenali. Then Tenali Raman said, thank you, your majesty. So this one is a short story, and from this short story some question answers are given on back side, and that question answer you have to complete. Here your first question is, complete the dialogue between the king and Tenali Raman. King, I don't want to see your face. Don't come to my courtroom. Then king again said, why have you came again, and why are you covering your face with the pot? After that, Tenali Raman said, your majesty. Then here you have to write, you said you didn't want to see my face. See here you have to write that. See here, first king asked, why have you came again, and why are you covering your face with the pot? Then here Tenali Raman said, your majesty, you said you don't want to see my face. After that, king again said, you are very intelligent, Tenali. You are very intelligent, Tenali. Then Tenali Raman again said, thank you, your majesty. So this we have to complete. Okay, so here you have to write, you said you didn't want to see my face. Then king said, here you are very intelligent, Tenali. After that Tenali Raman said, thank you, your majesty. So these two gap you have to fill up. Next one, see, next question one. Here say whether true or false. So first one is, Tenali Raman was a courtier in king's court. This one is true or false? This one is, yes, true. So here you have to write T, or you can write true also. Next, number B, one day Tenali Raman got angry with the king. This one is true. No, it is not true, because king was angry, Tenali Raman is not angry. So this one is false. Third one is number C, Tenali Raman came with his face covered with a pot. Yes, correct. Okay, so here you give true. Fourth one is number D, the king was impressed by Tenali Raman's intelligence. Yes, this one also true. Okay, so here also you have to write true. Now your next third question. Third question is,
Answer the following questions. Number A, who was Tenali Raman? Tenali Raman कौन था? So answer you have to write. Tenali Raman was a courtier in King's Court. Tenali Raman was a courtier in a King's Court. King's Court मतलब किंग का जो राज दरबार होता है और राज दरबार का वो एक सदस्य था, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिडंट वांट टू सी तेनाली रमन्स फेस. तेनाली रमन का फेस, चेहरा कौन देखना नहीं चाहता था? हाँ, हु डिडंट वांट टू सी तेनाली रमन्स फेस. सो आंसर यू हैव टू राइट. कौन नहीं देखना चाहता था? किंग. सो यू हैव टू राइट द किंग डिडंट वांट टू सी तेनाली रमन्स फेस. द किंग didn't want to see Tenali Raman's face. Next question C. How did Tenali Raman came to the courtroom the next day? How did Tenali Raman came to the courtroom the next day? Next day Tenali Raman courtroom में, अच्छा, राज दरबार में किस तरह से आया? So answer you can write this way. The next day Tenali Raman came with his face covered with a pot. मैंने चेहरा में क्या लगाया? एक तो पोट मतलब कलसी एक माथा में लगा के आया, है नहीं? द नेक्स्ट डे तेनाली रामन केम विथ हिज फेस कवर्ड विथ ए पोट. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर डी. व्हाट मेड द किंग टू से तेनाली इंटेलिजेंस? तेनाली जो इंटेलिजेंस है वो किंग को किस तरह से मालूम हुआ? व्हाट मेड द किंग टू से तेनाली इंटेलिजेंस? सो आंसर यू कैन राइट दिस वे. द प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ तेनाली मेड द किंग से तेनाली इंटेलिजेंस. द प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ तेनाली मेड द किंग से तेनाली इंटेलिजेंस. तेनाली रामन का जो उपस्थित बुद्धि होता है, उपस्थित बुद्धि की वजह से ही राजा ने उस तेनाली रामन को इंटेलिजेंस कहा. द प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ तेनाली मेड द किंग से तेनाली इंटेलिजेंस. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर क्वेश्चन नंबर 4. Here question number 4. See here, this one is the picture of rhino, and this pictures not clear, but this one is a rhino pictures and photo of rhino, and here one words are written, some words are written here, and words say please save me, I am endangered. Please save me, मुझे बचाओ, है. प्लीज सेव मी, हमको बचाओ. हम क्या है? आई एम एंडेंजरस. हम बहुत ही इसमें है, मुश्किल में है, मुझे बचाओ. आई एम एंडेंजर्ड. ओके, आई एम एंडेंजर्ड. सो सेव मी. सो हियर क्वेश्चन सी. रीड द सेंटेंस अबाउट ए rhinoceros and write down the questions you want to ask her, and don't forget to put the question mark. यहाँ में हमको कुछ हमें आंसर दिया हुआ है, हम कुछ क्वेश्चन पूछना है. राइनोसोरस को हमको कुछ क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर नीचे दिया हुआ है. जैसे कि यहाँ में है, see here, this one is answer is given, you have to make question to get this answer. So here question, what question you have to ask, then you will get this answer. So question is, you can write I am a rhino. So question, who are you? You can ask this way, who are you? Then you will get the answer, I am a rhino. Similarly, another question say answer given here, I live in Kaziranga. I live in Kaziranga. So your question is, where do you live? I live in Kaziranga मिलने के लिए where do you live? Then answer you can write
I live in Kaziranga. Similarly, question number C. I eat plant and grass. I eat plants and grass. So question, what do you eat? What do you eat? You have to write here, what do you eat? Then you will get the answer, I eat plants and grass. Last one is number D. I am crying because I am endangered. I am crying because I am endangered. Then question here, why are you crying? Why are you crying? Then you'll get answer, I am crying because I am endangered. Okay, so this ends your English activity. Now your next subject is Assamese, and chapter name is জন্মদিনৰ আয়োজন। আর ইয়াক চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পুনৰ আলোচনা অৰ্থাৎ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰা পাঠ্যৰ পৰা লোৱা হৈছে। এইটো 13 নং পাঠ, লাষ্টৰ ফালৰ পাঠবিলাকৰ পৰা এই চেপ্টাৰটো লোৱা হৈছে। আৰু সেই চেপ্টাৰৰ এটা পেৰাগ্ৰাফ ইয়াক দি দিয়া হৈছেগৈ, আৰু সেই পেৰাগ্ৰাফ পঢ়ি পিনে কিছুমান কুৱেশ্যন আনচাৰ আছে, সেই কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ তোমালোকে কৰিব লাগিব। চ' পাঠটোৰ এই পেৰাগ্ৰাফটো আমি পঢ়োঁ। তলৰ দফাটো পঢ়ি প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিখোঁ আহা। এতিয়া চোৱা, আজি সোমবাৰ, আজি সীমান্তৰ জন্মদিন। মাকে তাৰ বাবে নামঘৰত শৰাই দিব। ৰুণজুন, মিতা, চিৰঞ্জীৱ, কৰিম, ৰতন আদি সীমান্তৰ লগৰীয়া। সি বন্ধু বান্ধৱক জন্মদিনলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিম বুলি ভাবিছে। এইবাৰ সি পদূলিমুখত নাহৰ পুলি এটা ৰুব। স্কুলৰ বাইদেৱে জন্মদিনত একোটা গছপুলি ৰোৱাৰ কথা কৈছিল। মাকে এই কথাটো বৰ ভাল পাইছে। গছপুলি ৰুলেই নহ'ব, তাক প্ৰতিপালো যে কৰিব লাগে, মাকে বুজাই কৈছিল। এই পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়ি তোমালোকেও পঢ়িবা। এই পেৰাগ্ৰাফৰ আমি কি কিছুমান কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ আমি দিব পাৰিম। যেনেকৈ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ইয়াত দিয়া আছে, চোৱা, ইয়াত দিয়া আছে সীমান্তৰ জন্মদিন কোন বাৰত হ'ব? তো আমি ওপৰত পাইছোঁৱেই, সীমান্তৰ জন্মদিন আজি সোমবাৰ, আজি সীমান্তৰ জন্মদিন। ইয়াত উত্তৰটো হ'ব সীমান্তৰ জন্মদিন কোনবাৰ? সীমান্তৰ জন্মদিন সোমবাৰে হ'ব। অৰ্থাৎ সোমবাৰে সীমান্তৰ জন্মদিন এনেকৈ লিখিলেই হ'ব, সোমবাৰে সীমান্তৰ জন্মদিন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ, মাকে ক'ত শৰাই দিম বুলি ভাবিছে? মাকে ক'ত শৰাই দিম বুলি ভাবিছে? মাকে তাৰ বাবে নামঘৰত শৰাই দিব। ইয়াত উত্তৰটো কি হ'ব? মাকে নামঘৰত শৰাই দিম বুলি ভাবিছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, গ'টো জন্মদিনৰ দিনা সি কি গছপুলি ৰুব? জন্মদিনৰ দিনা সীমান্তই কি গছপুলি ৰুব? এই ইয়াত আছেগৈ, এইবাৰ পদূলিমুখত নাহৰ পুলি এটা ৰুব, হয় কি নাই? ইয়াত কি হ'ব উত্তৰটো? জন্মদিনৰ দিনা সি অৰ্থাৎ সীমান্তই নাহৰ গছৰ পুলি ৰুব। জন্মদিনৰ দিনা সীমান্তই নাহৰ গছৰ পুলি ৰুব। তাৰ পাছত আহিলে সীমান্তৰ 4জন বন্ধু বান্ধৱৰ নাম লিখা। ইয়াত আমি পাইছোঁৱে নহয় বন্ধু বান্ধৱৰ নাম, এইয়া ৰুণজুন, মিতা, চিৰঞ্জীৱ, কৰিম, ৰতন। ইয়াত 5জন বন্ধুৰ নাম দি আছে, ইয়াৰ পৰা যিকোনো 4টা নাম লিখি দিলে হৈ গ'ল। যেনে ৰুণজুন, মিতা, চিৰঞ্জীৱ আৰু কৰিম, এই 4জনৰ নাম ইয়াত লিখিলে হৈ গ'ল। তো সীমান্তৰ 4জন বন্ধুৰ নাম
ৰুঞ্জুন মিতা তাৰপিছত চিৰঞ্জীৱ আৰু কৰিম লিখিলে বা ৰতন লিখিলেই হ'বগৈ নহয় কিনে তো আৰু এটা কুৱেশ্যন চোৱা 9 নম্বৰটো জন্মদিনৰ দিনা গছপুলি ৰোৱাৰ কথা সীমান্তক কোনে কৈছিল জন্মদিনৰ দিনা গছপুলি ৰোৱাৰ কথা সীমান্তক কোনে কৈছিল ইয়াতো আমি পাইছোঁ এই পেৰাগ্ৰাফটোত আমি পাইছিলোঁ নহয় জানো এইটো স্কুলৰ বাইদেৱে জন্মদিনত একোটা গছপুলি ৰোৱাৰ কথা কৈছিল তো কোনে কৈছিল স্কুলৰ বাইদেৱে কৈছিল তে তুমি লিখিম কি জন্মদিনৰ দিনা গছপুলি ৰোৱাৰ কথা সীমান্তক স্কুলৰ বাইদেৱে কৈছিল হয় এতিয়া দ্বিতীয় নং কাৰ্য আঁচ টানি অৰ্থ মিলাও মানে ক অংশৰ লগত খ অংশ কোনটো মিলিব তাক আমি মিলাব লাগে ইয়াত আছে পাকঘৰ আছে ডলা আছে প্ৰতিপালন আছে দায়িত্ব প্ৰশ্ন আৰু নিমন্ত্ৰণ তো এইবিলাকক ইফালে আমি কি আছে পালন কৰিবলগীয়া কৰ্তব্য কোনো কাৰ্যৰ নিমিত্তে মতা কাৰ্য ক্ষুধা কাৰ্য ভাত ৰন্ধা ঘৰ বাঁহৰ কাঠিৰে সজা এবিধ ঘূৰণীয়া পাত্ৰ আৰু যত্ন লোৱা তো ইয়াৰ কোনটো লগত কোনটো মিলিব সেইটো লিখিম তো পাকঘৰত আমি কি কৰোঁ পাকঘৰত আমি কি কৰোঁ পাকঘৰ হ'ল কি ভাত ৰন্ধা ঘৰ তো আমি পাকঘৰৰ লগত এইটো ভাত ৰন্ধা ঘৰক আমি স্কেলেৰে এনেকৈ মিলাই দিবা হয় তাৰপিছত ডলাটো কি হয় ডলা হ'ল বাঁহৰ কাঠিৰে সজা এবিধ ঘূৰণীয়া পাত্ৰ তো ডলাক আমি ইয়াৰ লগত আমি মিলাই দিমগৈ তাৰপিছত প্ৰতিপালন মানে কি হয় প্ৰতিপালন মানে যত্ন লোৱা হয় কি নাই প্ৰতিপালন মানে কি হয় এইটো হ'ল যত্ন লোৱা তাৰপাছত আহিলে দায়িত্ব হ'ল পালন কৰিবলগীয়া কৰ্তব্য তাৰপিছত প্ৰশ্ন মানে আমি সোধা এতিয়া অলপ আগতে সুধিছিলোঁ নহয় কুৱেশ্যন এইটো প্ৰশ্ন মানে সোধা কাৰ্য এইটো হ'ল সোধা কাৰ্য তাৰপিছত নিমন্ত্ৰণ মানে থাকিলে এইটো কোনো কাৰ্য নিমিত্তে মতা কাৰ্য এইটো নিমন্ত্ৰণ কোনো কাৰ্য নিমিত্তে মতা কাৰ্য তো এই ধৰণে তোমালোকে মিলাই দিবাগে আৰু এইটো স্কেলেৰে তোমালোকে মই হাতেৰে কৈছোঁ তোমালোকে স্কেলেৰে এনেকা চিধাকৈ লাইনবিলাক ড্ৰ কৰি দিবা এইটো বেকা বেকি এনেকৈ তেৰা মেৰাকৈ নকৰিবা হয় তাৰপিছত আহিলে 3 নং প্ৰশ্ন চোৱা ইয়াত হ'ল 3 নং কাৰ্য তলৰ শব্দবোৰৰে বাক্য সাজা তোমালোকে এটা বাক্য ৰচনা কৰিব লাগে বাক্য সাজি উলিয়াব লাগে এনেকৈ পাকঘৰটো কি হয় এইটো অকাতে পাইছিল না পাকঘৰ ভাত ৰন্ধা ঘৰ তো ইয়াত তোমালোকে এটা বাক্য সাজি লোৱা পাকঘৰটো কি সাজিবা বাক্য পাকঘৰত মায়ে ভাত ৰান্ধে বা পাকঘৰ আজি মায়ে পাকঘৰত কি বনাম বাক্য ৰচনা কেনেকৈ কৰিম পাকঘৰত মায়ে ভাত ৰান্ধে হয় নাই তেনেদৰে নামঘৰত আমি কি নামঘৰ বাক্য ৰচনা কেনেকৈ কৰিম প্ৰতি বছৰে আমি নামঘৰত শৰাই দিওঁ হয় নাই আমি দিওঁ সেইকাৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ প্ৰতি বছৰে আমি নামঘৰত শৰাই দিওঁ ঠিক তেনে এতিয়া বন্ধু দি বাক্য ৰচনা যদি কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব আমি বন্ধুহঁতৰ লগত তোমালোকক খেলি নিশ্চয় ভাল লাগে হয় কি নাই তো বন্ধুহঁতৰ লগত মোক খেলি ভাল লাগে তেনেকৈ লিখিব পাৰা নেক্সট আহিলে নিজে বনাই লিখিবা আৰু বাক্য ৰচনাবিলাক তাৰপিছত আহিলে জন্মদিন এতিয়া জন্মদিনত সকলোৱে আমাক উপহাৰ দিয়ে হয় কি নহয় জন্মদিন পাতা নহয় জানো বাৰ্থডে তোমালোকে বাৰ্থডে নিশ্চয় পাতা তো জন্মদিনৰ সকলোৱে উপহাৰ দিয়ে নেক্সট হ'ল নিমন্ত্ৰণ ইয়াৰো এটা বাক্য ৰচনা বনোৱাচোন নিমন্ত্ৰণ
মোৰ জন্মদিনত মই সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিম। বাক্য ৰচনা বনাব পাৰা হয় কি নাই? তো নিজে বনাবচোন ধুনীয়াকৈ হয়। তাৰপিছত চাৰি নংটো চাৰি নং কাৰ্যটো তলত দিয়া যুক্তাক্ষৰকেইটা ভাঙি দেখুওৱা। যেনেকৈ চোৱা প্ৰথম এটা ভাঙি দিছে চোৱা তালব্যাস হয় নে স্ন ইয়াক তালব্যাস যোগ ন মিলিব তালব্যাস হয় নে স্ন হয়। ঠিক তেনে এইটো কি যোগ কৰি হয়? এইটো হয় তালব্যাস যোগ প্ৰথম স্ব যোগ কৰি তালব্যাস হয় ছয় আশ্ব হইব নহয় কি নাই? তালব্যাস ছয় আশ্ব। ঠিক তেনে এইটো দন্ত্য ন আৰু ধ যোগ কৰিলে দন্ত্য নয় ধান ধ হয়। দন্ত্য ন আৰু ধ যোগ হ'ব। ইয়াত কি হ'ব? দন্ত্য খ ক দন্ত্য খ যোগ ক দন্ত্য খ কাচ ক। এইটো হ'ব কি? দন্ত্য ন আৰু দন্ত্য দ যোগ হয়। দন্ত্য ন যোগ দন্ত্য দ নয় ধান দ। এইটো দন্ত্য ন আৰু দন্ত্য ত দন্ত্য নয় তান ত হয় নাই? এই ধৰণে ভাঙি ইয়াৰ নিচিনা ভাঙি ভাঙি দেখুৱাই দিবাগে। এতিয়া আহিলে খ নম্বৰটো 4ৰ খ। ইয়াত আছে তলত দিয়া যুক্তাক্ষৰ কেইটাৰে তিনিটাকৈ শব্দ লিখা আৰু প্ৰতিটো শব্দৰে একোটাকৈ বাক্য গঠন কৰা। তাৰমানে ইয়াত দন্ত্য নয়তান্ত আছে। ইয়াৰে এটা প্ৰথমে শব্দ এটা বনাবা, তিনিটা শব্দ বনাবা আৰু প্ৰতিটো শব্দৰে এটাকে বাক্য ৰচনা কৰি। ইয়াত জেগাটো কম আছে, পাৰিলে সৰু সৰুকৈ লিখিবা আৰু নহয় নাই? তিনিটা প্ৰথমে শব্দ বনাব লাগিব। যেনেকৈ দন্ত্য নয়তান্ত ইয়াৰ কাৰণে বনাব পাৰা অন্ত অ দন্ত্য নয়তান্ত অন্ত। শান্ত তালব্যাস থাকে খা দন্ত্য নয়তান্ত শান্ত। তাৰপিছত ৰূপান্তৰ তেনেধৰণে বনাব পাৰে তিনিটা। আকৌ আহিলে দন্ত্য নয়তান্ত্ৰ মন্ত্ৰ ম দন্ত্য নয়তান্ত্ৰ মন্ত্ৰ। নিমন্ত্ৰণী অ'কে মন্ত্ৰ নিমন্ত্ৰণী তেনে আৰু এটা বনাই ল'ম মন্ত্ৰ নিমন্ত্ৰণী তেনেধৰণে শব্দকেইটা বনাই ল'ব। ইয়াতো দন্ত্য নয় ধান দ যেনেকৈ অন্ধ বান্ধৱী আন্ধাৰ দন্ত্য নয় ধান দ দি পিনি এটা শব্দ গঠন কৰা আৰু এইটো দি এটা বাক্য ৰচনা বনাবা। নেক্সট দন্ত্য কাচ ক স্কুল। তাৰপিছত নমস্কাৰ তেনে দন্ত্য কাচ ক যোগ কৰি তোমাৰ এটা শব্দ গঠন কৰা আৰু তাৰ দি এটা বাক্য ৰচনা কৰিবাগে। এই বাক্য ৰচনা যে কমা দিছে অৱশ্যে সকল শব্দ তিনিটা শব্দ লিখিবহে কৈছেগৈ। বাক্য ৰচনা জেগাটো কম হ'ব, চাইবা পাৰিলে কৰিবা, নহ'লে অকল শব্দকেইটা লিখি দিলে হ'ব। তাৰপিছত তালব্যাস হয় ছয় আশ্ব যেনেকৈ নিশ্চয় পশ্চিম তেনেধৰণে আৰু এটা বনোৱাচোন নিজে। দুটা মই কৈ দিলোঁ নিশ্চয় পশ্চিম তেনে এটা তিনিটা শব্দ সকলোৱে লিখিবা। তাৰ পাছত আহিলে তোমাৰ এইটোত একেবাৰে উজু নহয় জানো? 5 নম্বৰ চোৱাচোন। কাষৰ বাকচৰ ভিতৰত থকা স্ত্ৰীলিংগ বুজোৱা শব্দবোৰ বিচাৰি আনি পুলিংগ বুজোৱা শব্দৰ কাষত লিখা। যেনেকৈ খুৰা খুৰা খুৰী হয় নাই? পুলিংগ হ'ল খুৰা, স্ত্ৰীলিংগ হ'ল খুৰী। তেনেধৰণে আকৌ ইয়াত হ'ব দেউতা। দেউতা পুলিংগ। ইয়াৰ পৰা কোনটো মিল হ'ব ইয়াৰ লগত? স্ত্ৰীলিংগ বুজোৱা শব্দ মামী বান্ধৱী খুৰী মা শিক্ষয়িত্ৰী ভাই কোন হ'ব? মা। ইয়াত আহিব দেউতা মা। নেক্সট আহিলে ভনী। ভনীৰ লগত কি হ'ব? ভনীৰ লগত ভাই হয় কি নাই? ভনী স্ত্ৰীলিংগ বুজোৱা ইয়াত হ'ব পুলিংগ বুজোৱা হ'ব, অপজিট হ'ব লাগিব। তে ভাই ভনী ভাই। বন্ধু বন্ধুৰ কি হ'ব ইয়াত? বান্ধৱী ইয়াত আহিব বান্ধৱী। নেক্সট মামা। মামাৰ ইয়াত আহিব কি আছে? এই মামী। তাৰপিছত শিক্ষক শিক্ষকৰ স্ত্ৰীলিংগ বুজোৱা শব্দ শিক্ষয়িত্ৰী। এইধৰণে মিলাই ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা। Now we will discuss environmental study, and this one is on revision only, for revision from class 4 books. Class 4 books given book lesson number 8 plants in different environments. Recapitulation of class
क्लास 4 से रिवीजन दिया हुआ है और यहाँ में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, वही चैप्टर से एक पैराग्राफ दिया हुआ है और एक पैराग्राफ का बाद some questions you have to do. Okay, so you read this paragraph properly and then do this activity. And this activity, very simple activity. See, first activity, write the name of some plants found in your surroundings and mention in what type of plant these plants grow, or what type of places these plants grow. Okay, write the name of some plants found in your surroundings and mention in what type of places these plants grow. You have to write here name of the plant and here you have to write where they grow. For one example, here you can write cactus plant. So cactus plants, it's growing, where it grow? It grow in desert area. So desert you can write. And again you can write here pine tree. Pine tree, it will grow in mountain area. Then here a mango, pineapples, like this type of plants grow in where? In tropical region. This way you can write. Here I have given some example. Okay, you can write other plants name also. I have wrote here, first say mango, guava, rose, such type of plants generally grow in whatever place, yeah, tropical region you can say here. And pine tree, this one generally will found in mountains. Cactus will found in desert, and grapes it climbs on other plants, and mangrove it is on delta forest. So this way you can write the name. Next activity, your second activity, say read the lesson plants in different environment of class 4 and write the answer of the following questions. So here matching is there. You have to match A with B. Here in desert. So in desert generally it is extremely cold in this region. This is yes, correct. This one it is not correct. Rainfall is scanty. Yes, this one is correct. So here you can match it. This one and this one you have to match. Next, in hot regions with less rainfall. Hot region but less rainfall. This one is match with. This one is match. Grassland cover with long grass. So this one you have to match in hot region with less rainfall is grassland. Grassland covered with long grasses are seen. Next, the Himalayas are at the great height, so it is extremely cold. Here it is extremely cold in this region. Next, the extreme northern and southern part of the world are covered with ice almost throughout the year, and the environment in all places is not the same. Okay. Next, number 3. Third activity. Oh no, number B, fill in the blanks. So first one is dash. A dash is a large area of land filled with sand and rock. Large area of land filled with sand and rock. Here try desert. I think desert is desert. Since the Himalayas are at a great height, it is extremely cold in this region. C-O-L-D, cold in this region. And there are very few plants in the polar region. Next,
The region covered with plenty of trees and plants are called forest. R-E-S-T-S, forest. Okay. So this one is your EVS assignment. This one also you have to complete and write properly and check again. Okay. Thank you. Good day.